Mein name ist Dana Whitfield, ich bin 34 Jahre alt. Am Abend meiner Abschiedsfeier nach dem College im August 2009 stand mein Vater am Ende unserer Einfahrt und sagt zu mir, sobald du in dieses Auto steigst, horst du auf, mein Tochter zu sehen, mein Mutter widersprach ihm nicht. Mein Zwillingsbruder Cole wollte nicht einmal herauskommen. Ich war 18. Trotzdem stieg ich ins Auto, denn mein Onkel Marcus hat mir ein Stund über ein klein, verschlossen Holzkasten die Hand gedrückt und gesagt, mach sie erst auf, wenn du wüsstest, worum du gehen musstest. 6 Jahre später steht ein Name auf dieser Kiste in einer Bundesakt, und die Lut, die Michigan loswerden wollten, wurden bald dafür geradestehen müssen. Wenn ein Geschickt wie dies jemals das Gefühl gegeben hat, nicht allen zu sehen, hinterlass einen Kommentar und folge mir. Es gibt noch mehr zu erzählen. An dem Morgen, als ich endlich das letzte Fach dieser Kiste aufniet, war mein Tochter 4 Monate alt, und mein Mutter hat Michigan zum ersten Mal seit 11 Jahren angerufen. Sie hinterließ 3 Sprachnachrichten hintereinander. Die erste Nachricht lautet, Dana, bit beaver du das loschst, hor das bitten, dies wait, dein Bruder braucht dich, die dritt, dein Vater macht die seiner Enkelin etwas sagen. Ich spielt die erste Nachricht meinem Mann Theo laut vor, weil ich sie nur so verarbeiten konnte. Dana, ich weiß, es ist Jahren, aber die Familie steckt in Schwierigkeiten, und ich weiß, du willst nicht der Grund dafür sein, dass wir alles verlieren. Theo rührt das Telefon nicht an. Sagt nur, sie fängt mit bitten. Ich legt es auf. Wir waren in der Küche über Harbor Light, der kleinen gemeinnützigen Einrichtung für Übergangswohnungen, die Theo und ich 2019 in Providence gegründet hatten. Büro unten, Wohnung oben. Zwischen den beiden Etagen, in einem Wohnschrank neben dem Treppenhaus, stand ein Führerfester Safe. Darin befand sich die verschlossene Holzkiste, die mir mein Onkel Marcus in der Nacht gestent hat, als ich für immer wegging. Ich hat den ersten Teil de Kartons ein Wosch nach meiner Abreise geöffnet. Den zweiten ein Jahr später. Der dritte und vierte Teil blieben 6 Jahre lang unberührt, denn Marcus hat mir, als ich in im Mars vor seinem Tod das letzte Mal sah, gesagt, da ist noch mehr drin, Dana. Mach den Rest auf, wenn Priya's Name wieder in den Nachrichten auftaucht. Priya's Name war nun Tage zuvor wieder in den Nachrichten aufgetaucht, in einem kleinen Artikel im Providence Journal. Ich hatte zweimal gelesen, ausgedruckt, gefaltet und in den Safe gelegt. Den Karten hatte ich nicht geöffnet. Jetzt rief mein Mutter an. Mein Tochter Mira fing an, in ihrem Babybettchen zu quengeln. Theo nam sie hoch und gab sie mir. Sie war warm, so warm, wie ein Baby warm ist, wenn es dem Raum vertraut, in dem es ist. Ich sag den Satz, den ich noch nie laut ausgesprochen hat, ich glaub, Mama versucht, Mira zu benutzen, wieder in mein Leben zu kommen. Theo sagt nicht, dass ich paranoid sei. Das tut nie. Sagt, den finden wir erst heraus, was sie wirklich will, beaver wir urgent etwas entschieden. Ich hielt Mira im Arm und dachte darüber nach, wie mein eigen Zukunft mit 4 Monaten bereits von Leuten entschieden worden war, die Michigan nicht gefragt hatten. In dieser Nacht, als sie schlief, ging ich zum Safe. 6 Jahre zuvor an einem Freitagabend im Juli, war mein Bruder Cole der Star. War gerade mit einem Vollstipendium für ein Begehrtsmedizinstudium zugelassen worden, das im Herbst beginnen sollte, und unsere Eltern hatten ihren gesamten Terminkalender darauf ausgerichtet, es allen zu erzählen. Ich war 7, kurz vor dem Abschlussjahr, ruhiger, diejenige mit den guten Noten, die nie jemanden nervös macht. An diesem Abend beim Abendessen hat mein Vater schon 3 Drinks intus, Cole's Zusage zu führen. Mein Mutter hat die halbe Nachbarschaft eingeladen. Cole ging gegen nun, zu einer Party mit seiner damaligen Freundin Priya Sudhay, einer Schülerin aus der Nachbarstadt, die ich tatsächlich mochte sie, hat mir vorbei Mathe geholfen.
2340 or verbeert mijn handy. War coal. Lalt. Und Priya hatten sich auf der Party gestritten, hat herausgefunden, das Sie Anfang des Sommers jemand anderen geküsst hat und anstatt Sie nach Hause zu bringen, war mit auf eine einspurigen Straße in die falsche Richtung gefahren, weil zu wütend war, klar denken zu können. Hat einen Unfall gegeben. Nicht mit einem anderen Auto sondern mit einer Leitplanken Millers Band, einer Kurve, die Jetter im Ort als gefahrlich kannte. Priya war durch die Befahrerstype geschlittert wardens. Kohl rief unseren Vater an, Beaver den Notruf Walt. Ich weiß das, weil ich nach im Telefon war, als pflegt anzurufen. Ich hörte sagen, Papa, du musst Michigan abholen, Beaver jemand anderes tut. Mein Vater holten selbst mit seinem eigenen Auto ab, Beaver Krankenwagen eintraf. Kohl erzählt mir Jahr später, dass unser Vater den Unfallort und Priya, die im Grau lag, betrachtet und nur einen Satz sagt, wir gehen. Du warst nie hier. Priya wurde 40 Minuten später von einem Jogger gefunden. Sie überlet, aber ein Rückenmarksverletzung, die Leben für immer verändern sollte. Kohl wurde nie namentlich erwähnt. Mein Vater verbrach die ganz Woche im Telefon mit einem Anwalt, mit dem Golf spielt, und einem Mechaniker, der den Schaden in Kohls Auto und jegliche Dokumentation abwickelt, ich die ganz Wahrheit, weil ich mein Elterns Weihnachten später in der Küche belascht. Mein Mutter sagt, sie wird wieder gesund. Kohl hat ein Zukunft. Wir wurden unser Family nicht wegen einer einzigen schlimmen Nacht verlieren, mein Vater stimmt zu. Ich erzählt niemandem etwas. Ich war 17 und hat panisch Angst. Aber ich schrieb noch in derselben Nacht alles auf Jeds Detail, datiert, in meiner eigenen Handschrift und gab die Seiten meinem Onkel Marcus, als Michigan das nächste Mal besucht. Denn war der einzige Watchscene in meinem Leben, der mir jemals gesagt hat, dass die Wahrheit wichtiger ist als Trost. Las in seinem Auto in unserer Einfahrt. Faltit zusammen. Kam in dieser Nacht nicht mehr ins Haus. Ein Jahr später, in der Nacht, als ich zum Studium aufbrach, war der Michigan nach dem Ultimatum meines Vaters am Ende der Einfahrt abholt und mir die Verschlossene Holzkiste in die Hand drückt. Mach sie nicht auf, bis du wüsstest, worum du gehen musstest, sagt Das erste Fach, das ich in jener Woche nicht, enthielt nix außer einer Cousin Notiz in seiner Handschrift, du weißt bereits, worum. Du hast es aufgeschrieben. Lass dir nix anderes einreden. Das zweite Fach, das ich ein Jahr später nach einem besonders schlimmen Telefonat mit meiner Mutter aufniet, enthielt ein Fotokopie der Originalseiten, die ich mit 17 geschrieben hat die ich ihm gegeben hat zusammen mit einer Notiz, ich habe eine Kopie behalten. Du konntest sie eins Tages brauchen. Ich hoffe, du brauchst sie nie. Die nächsten 15 Jahre dienten dem Wiederaufbau, nicht dem Erinnern. Ich wurde dir so erzählen, wie man ein Haus beschreit, das man Zimmer für Zimmer fertiggestellt hat, nicht Moment für Moment. Ich ging mit einem Stipendium, das ich mir selbst verdient hat, auf ein staatliche Universität, 2 Stunden entfernt. Ich studierte Sozialarbeit, weil ich verstehen wollte, warum Familien die falschen Leute schützen. Ich lernte Theo in einem Seminar zu Forschungsmethoden im zweiten Studienjahr kennen. War der erste, dem ich die ganz geschickt erzählt, vollständig und ohne etwas auszulassen, und suchte nicht einmal mit der Wimper. Marcus hat mir so geholfen, wie mein Eltern nie getten hatten still und bedingungslos. Als Theo und ich 2019 Harbor Light eröffnen wollten, gab uns Marcus $30,000 aus seinen Altersvorsorgeldern und sagt, erzählt ihrer Mutter bloß nicht, wo das Geld kommt. Ende 2024 verschlechtert sich Marcus Gesundheitszustand. Ich fuhr Jeds zweit Wochenende zu ihm. Im Mars 2025, in der Woche vor seinem Tod,
nam min hand sagt, de ist noch mehr in der Kiste, Dana. Mach sie auf, wenn Priya's name wieder in den Nachrichten auftaucht. Starb im nächsten Tag. Ich sein Bucher, einige Unterlagen ein klein, mit einem Zollenschloss gesichert Holzkes Diesel bekiest, nur grosser mit einem neuen Verschluss, den selbst entspracht hat. Ich auf nicht sie nicht. Ich legt sie in unseren Safe ließ sie dort monatelang. Nun Tage wurde 10 Voicemail meiner Mutter erschien Kaiser Artikel im Providence Journal. Eine Abteilung für Cold Cases hat einen angelassen, 6 Jahre alten Fall von Verflucht wieder aufgenommen, der mit einem anderen Unfall in Verbindung stand. Grund dafür waren neue Aussagen einer Zeugen, die sich kürzlich gemeldet hat. In dem Artikel wird mein Bruder nicht namentlich erwähnt, sondern Priya. Ich druck den Artikel aus, faltit in zusammen legt in zusammen mit dem Karten in den Safe. Nun Tage später rief mein Mutter zum 10 Mal seit 11 Jahren. 3 Voicemails hintereinander, in der letzten Word der Name meiner Tochter genannt Name, den ich nie öffentlich genannt hat. In dieser Nacht, als Mira endlich schlief, auf nicht ich den Karten. Im dritten Fach befand sich Manila Ordner mit einer notarial beglaubigten Erklärung de Mechanikers, der Kohls Auto repariert hat. Sie war 2 Monate nach dem Unfall datiert gab zu, auf Wunsch meines Vaters bar basalt wardens zu sein own Papierkram own Versicherungsensprach. Ganz unten hat in seiner zitternden Handschrift hinzugefügt, ich have den Repertoirauftrag aufgehoben. Das tut mir leid. Im vierten Fach befand sich kleins Diktiergerät, so eins, wie man in den 2000er Jahren zum Diktieren benutzt. Marcus hat mit einem Datum beschriftet, Oktober 2009, 3 Monate nach dem Unfall. Ich druckte auf Play. War die Stimme meiner Mutter, in Marcus Kusch, ohne zu wissen, dass sie aufgenommen wird. Kohl hat ein Zukunft, sagt sie. Diocese Madchen, sie wird wieder gesund werden. Wir können es nicht ungestion machen. Wir können beschützen, was wir noch haben. Marcus Stimme, hast du jetzt einen Namen gegeben? Still. Dan, Priya. Du hast sie voren nach Diocese Madchen genannt. Wieder still. Dan mein Mutter, emotionslos, was gestehen ist gestehen, nach dem die Aufnahme zu Ende war, sich lang mit Theo im Dunkeln. Dan schrieb ich einen Satz in das Notizbuch, das Marcus mir hinterlassen hat, ich werde Priya kontaktieren, bevor ich Gentleman anderen kontaktiere. Ich fand Priya durch die Zuständige Ermittlerin für ungelost Fall, die den Wiederaufgenommenen Fall bearbeitet, ein Frau namens Renata Kohl nicht verwandt. Sie sagt mir ganz direkt, die Aussage de Mechanikers alien liefert uns einen Empfangsverdacht. Ihr Aussage des Aufnahme schließen die Lücke. Gehen Sie zuerst zu Der Rest kann ein Wosch werden. Ich schrieb Priya einen handgeschriebenen Brief. Ich want meinen Bruder darin nicht. Ich sagt dass ich 7 Güsen war, dass ich es just, geschwiegen Beweis gehabt hat, da ich noch nie jemandem gesiegt hat. Ich sagt mein Onkel have mir versprochen, dass ich, falls Name jemals wieder in den Nachrichten auftauchen sollt, zuerst zu kommen word, bevor ich irgendwo anders hinginge. 2 Wochen später rief sie bei Harbor Leiden. Sie bat Michigan, zu nach Hause zu kommen. Sie hat sich ein Leben aufgebaut, sie saß im Rollstuhl, unterrichtet Chemie in einer Highschool, hat einen Partner, 2 Hunde einen Garten. Als ich Michigan zu in den Tisch setzt, sagt sie, du bist die Schwester, die Michigan nie besucht hat. Ich have Michigan immer gefragt, warum. Ich erzählt alles. Sie weint erst, als ich die Aufnahme vorspielt. Als sie zu Ende war, sagt sie, dein Onkel kannte meinen Namen, beaver dein eigen Mutter in kannte. In den folgenden Wochen überlegten wir gemeinsam, wie wir das ganz in die Öffentlichkeit bringen sollten, nicht als Überstungsangriff,
sondern als ein Entscheidung, die sie selbst treffen dürft. Sie wünscht sich, dass es bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Stadt Geske, bei der mein Eltern ohnehin anwesend sein würden, dem jahrlichen Stipendienissen, das mein Mutter leitet das ironischerweise teilweise durch Spenden aus Kohls medizinischer Laufbahn finanziert wird. Am Abend des Essens, vor axig gassen, bat pria darum, sprechen zu dürfen. Sie erzählt ihr Geschicht schlicht und theatralik. Dan stand ich auf, ging nach vorn erzählt mein Geschicht, wie ich es mit siebzen jurist hat, wie ich geschwiegen hat, wie mein Onkel die Wahrheit 6 Jahre lang verschwiegen hat, damit ich sie eins Tages erzählen konnte. Mein Vater verlies den Raum, bever ich fertig war. Mein Mutter blieb wie Start Zurich, bis Kohl der von all dem nix gent hat von seinem Tisch aufstand, zu pria ging vor allen sagt, ich war es. Ich bin gefahren. Ich have dich dort zurückgelassen. Stellt sich in der folgenden Woche. Pria verlangt kein Strafe. Sie verlangt, dass die Wahrheit in einem anderen Ort existieren sollt als in ihrem eigenen Körper. Mein Mutter sprach 3 Monate lang nicht mit mir. Als sie schließlich anrief, war es kein Entschuldigung, es war eine Berechnung dessen, was sie verloren hat. Ich ließ sie reden. Dann sagt ich das einzig, was mir noch zu sagen blieb, ich bin nicht wütend, dass du ihn gedeckt hast. Ich bin traurig, dass du nie gefragt hast, was es uns anderen gekostet hat, dein Geheimnis zu bewahren. Der Stipendienfonds wird umbenannt. Kommt nun einem Programm zugut, das Pria für junge Menschen leitet, die nach einem Trauma mit einer Behinderung zu kämpfen haben. Kohl begann nach seiner Verteilung dort ebenfalls errennentlich mitzuarbeiten, ganz von selbst, und dazu aufgefordert worden zu sein. Im letzten Fach der Schachtel befand sich ein Letznachricht von Marcus, datiert auf den Tag vor seinem Tod, dana du warst nie diejenige, die Vergebung bracht. Du brachtest nur die Erlaubnis, die last nicht langer alien zu tragen. Ich hoffe, du hast inzwischen erkannt, dass du nie alien tragen musstest. Ich las mir im darauffolgenden Frühling auf der Veranda von Harbor Light vor. Die Schachtel stand offen auf dem Tisch zwischen uns, das Licht skimmert golden, wie es im frühen Abendlicht üblich ist. Den Family, sagt ich zu besteht nicht nur aus denen Blutsverwandten. Es sind auch die Menschen, die Wahrheit für dich bewahrt haben, bis du stark genug warst, sie selbst zu ertragen. Wenn dir ein Geschicht wie dies jemals geholfen hat, den eigen Family besser zu verstehen, schreib es mir in die Kommentar. Ich lese jeden Einzelnen.